Yes. Good evening, class. On the book that we used to study first is this book is Collins. Yeah, Collins IELTS. And in the next class, we are going to use the Baron's book. And guys, when you have troubles of Zoom locks in, please restart your computer or laptop or iPad and then log in the Zoom link again. Due to some Okay. online, we need to restore our equipment and log in again so that you will be able to enter the class. All right. And as you can see on the screen, we have finished the first page, but the word that practiced we haven't practiced much is the word siblings and spouse. And here is the second part of the vocabulary list. And today we're gonna come to flexible, tolerant, vulnerable. Okay, these words are the words of today's class. Idealistic. We are gonna use the sticky notes and the speaking skill only in the class. That's all. The first word of today, that is sibling. Sibling, right? Sibling, that is a noun in English. And whenever you hear a noun, you need to remind yourself of two word forms. The first, that is only one, a sibling, or many, like siblings. On the second word today, that is spouse. Okay, spouse. Third word of the day, flexible, ADJ. Fourth word of today, idealistic, an ADJ too. Fifth word of today, that is tolerant, also ADJ. And the last word of today, that is vulnerable. I love this word, vulnerable. The way that we pronounce it seems so cool, right? Vulnerable. All right, here, sibling. When you look at the word sibling, you think of one more word, that is sibling. Sibling. It's like, oh, she is my sibling. She is my blood, or she is my same blood sister. He is my same blood brother. People love to use the word same blood with the word sister or brother, just to emphasize the meaning of emphasize. Here in my speaking, I use the word emphasize. Okay, this is an action verb in English. It means young man. So how to emphasize? Okay, sister or brother, we use the word same blood. And spouse, you can think of the word spouse like my partner, but it's a partner here is not about it's not about your colleagues. It's not about your friends at work. Partner here, it is about your life partner. This is my wife, this is my husband, or this is my life partner. They use the word partner to talk about wife or husband, or you can use the word spouse. Okay, you can say, oh, let me introduce my wife, or let me introduce my spouse, let me introduce my life partner. Yeah, the people have another name for wife or husband, that is your significant other, significant other. They can say that I'm gonna find my significant other. It means that I'm gonna find a person who will be in love with me and who will love me for the rest of my life and who will be determined and willing to live and to have a baby with me. That is another way for you to call your wife or your husband. You can say significant other, or you can use another word, that is my other half. It's like half, okay, it's you, and the other half is your wife or your husband. That is my other half. Flexible, flexible, and another bit, that is flexibility. Flexibility, another bit. Flexible. When things are flexible, that means you can change it. Like it's not good, so I'm gonna change it for better results, or
for better schedule. You can say that you are a flexible person. When you say you are a flexible person, it means you can change yourself to meet the demands of other people or to meet the demands of the job. When people think of the word flexible, they think of the word change. You can change. You can you can meet the demands of something. You can meet the demands of other people. You can change. That is the word flexible. People can say that you have high flexibilities when you are in different situations. Have like high flex. Okay, they can say that have high flexibilities. It means that you can solve, okay, you can solve in any kind of situation, or let's say under any circumstances. This is a phrase for you to learn under any circumstances, but I mean, work field. That, no, that is the meaning of it. People use the word use the phrase in all kinds of situations. But when you say in all kinds of situations, this phrase is not as hard as the phrase under any circumstances. When you say under any circumstances, it makes the listener feel the situation is so sophisticated. The situation is so hard to solve, and you need to discuss the solutions with many people. So that is why you say under any circumstances. When you use the word circumstances, this is not just a case, this is not just a simple situation. This is very hard, very difficult. It is very time consuming. That is what it means when you use the word circumstances. Idealistic. It's like your idealistic person, your idealistic woman, your idealistic man. For example, people are going to ask you, who is your idol? Who is your idealistic man? You can say that, oh, my father is my idealistic man. Or who is your idealistic woman? You can say that your mother is your idealistic woman. So the idealistic is an ADJ for the word I, okay, ADJ for, okay, the noun of idol. Okay, who is your idol? Who is your idealistic man, woman, people? The people use the word idealistic like this. Idealistic man, woman, okay, woman or people or person. That is how they use the word idealistic, idol. All right, let's come to the next tolerant. Tolerant. You are tolerant when you can put up put up with many things. You can put up with many things. People will use the adjective tolerant. You put up with, or you can say that you can stand something. After stand, you use a noun of it. You can stand an English class, although you feel very tired when you say that I can stand an English class. It means you put up with the English class, or you can bear an English class. Bear is not an animal here. Bear here is an action verb that I am using. After bear, you can use the noun. I can't bear. I can't bear this loud music. It means I cannot. I cannot put up with this music. I will be angry. I will scream because I cannot take it anymore. I cannot stand it anymore. So that is the word tolerant. For the word stand, people use the word stand like this. I can't stand something. I can't stand it anymore. Or people can say that I can't bear it anymore. I can't bear it anymore. I can't stand it anymore. I can't bear it anymore. I can't, okay, I can put up with it anymore. So that is the word tolerant. Tolerant here is an ADJ, and we also have like tolerance is a noun in English. Tolerant or intolerant. The last word today, that is the word vulnerable. The last word of this class is the word vulnerable. When you are vulnerable, it means you feel very weak because nobody protects you, and and you feel like you are okay the only one
on this earth, on this planet, that is weak, okay, weak inside. It is about feelings. It's not about strength. When you use the word weak here, it is about feelings. It's not enough just strength. It's not like woman cannot be as strong as man. No, we are not talking about strength. We are talking about feelings deep inside us. They use the word vulnerable like this. And another word for us to compare with vulnerable, that is miserable. When you are miserable with the means, okay, it means you feel very hard, you feel stuck, you feel weak, you don't know what to do, that is miserable. And here vulnerable, it means that I feel so weak inside. Inside, my heart is broken. Everything inside me is broken into pieces. I feel like I am the last person on this planet. I feel like I lose my family. I feel like I lose my friends. I feel like I have nobody to talk to. I feel like I am the only one. That is the word vulnerable. All right. So when you say that I am vulnerable, you need to describe the picture of you being vulnerable. You should say I am vulnerable because in IELTS or in Cameroon English test, they need you to describe your sentence. They need you to describe your situation. Don't just say one sentence. Don't say a statement. It means don't claim your sentence. When you claim your sentence, when you state your sentence, you only give one sentence. Like I am 32 years old, and that is it. No, that is a statement. That is what you state to other people. That is what you say, okay, to other people. And when you say something like this, when you say only one sentence, it means that, okay, that is enough information about me. I'm not going to say anything at all. I'm not going to give you any more information. No, we need to keep saying, we need to keep talking because we need to describe an IDJ that we are using. We need to describe an action verb that we are using. So that is how you prove your English to other people. So in IELTS test or in Cambridge test, okay, the only way for you to score high, that is okay, continue speaking. Never ever state a statement. Never ever claim a statement. You only need to speak up. You only need to show, okay, a picture of what you need. So I'm gonna go from the sibling and the spouse first. All right, here's my situation. And before I give you guys my situation, I need you guys to look at these words and look at the definition of these words on this page. Please try to read, all right? And after you read for 3 minutes, I'm gonna give you my situations because I need to make sure that you understand everything that I've been saying. I don't want to be an unstoppable talker. I don't want to be like I'm the only one to I am the only one who understands me. I want to double check. I want to double check whether you understand me or not. So before I deliver my situation, I need you to read okay the definitions in the book and also read okay everything in the sticky notes. Right now, me pausing the record and the fun part about learning that is whatever you do, you need to speak. Don't just write. You need after you write, you need to speak up. Like you need to give your own presentations. After you listen, you need you need to collect the words from the listening parts, and you need to come with the presentation too. So here we are looking at the words, and we need to practice those words into situations. And here, let's start. Sibling, spouse, flexible. I'm going to give my situation based on the first three words from number one to number three. This is my situation. Sibling. I am an only child, so I some for some days in my life I think about a sibling, and if I had a choice, I would choose to have siblings because when I have siblings, I would be able to do so many things and I would be more cooperative, I would be more open-minded, I would be more open-hearted because when you are an only child, the first thing that you learn from yourself is your self-esteem. It seems like you prioritize everything
that is related to yourself. You don't think much about other people. You only think about yourself. You only think about how you feel. You just want to satisfy you only. So when it comes to an only child, your self-esteem is very high, is significantly high. And when it comes to sibling, their self-esteem, okay, their self-esteem is very low. And it seems like they have some, for some people, they have no self-esteem. They have no satisfaction, self satisfaction. So this is why people would go for having a sibling, not being an only child. When you are an only child, you have to go through a lot of difficulties to be okay, to be the good person. But when you have siblings, you don't need to do anything. You just need to okay to share with your sibling. You just need to fight with your sibling to find out who you are and to find out what your sibling wants. So that is the cooperation between people and people when you have siblings. And when you are born with siblings, with sister or brothers, and you grow up and you can do so many things. You have careful thoughts about other people. You are very caring, very devoted, and very open-minded in the society because you are grown in a family with lots of with brothers and sisters, with siblings. But when you are born an only child, the way that you care about other people is none. You don't care much about other people. You don't care about their feelings. You only care about yourself. It's like you only care about what you want. And when you are born an only child and you grow up in this selfish, okay, in this selfish and self-centered environment, you are gonna lose a lot of chances in the society. Because if you want to survive, okay, if you want to survive in the societies, okay, you want to survive, if you want to survive in the society, society, you need to be sure that you care about other people and they also feel good to help you. So that is the society. We interact with each other. We don't act alone. That is why they say that in we interact with each other. Okay, we don't act alone. We don't act alone. So that is okay. That is how it's supposed to be. And when you are born with your sibling, and you have a boyfriend and you have a girlfriend, your boyfriend and your girlfriend will appreciate everything you do. And your boyfriend and your girlfriend will like you a lot because you know how to care for other people. That is why your spouse is gonna it's gonna feel like you are the only one, and you are the number one, or you are the priority in the life. But if a person falls in love with an only child, okay, he or she must think about that a lot. Because as an only child, if you are born rich as an only child, you will not go, you will not care for anything. You just care about yourselves. And when she or he has a boyfriend or a girlfriend, he or she doesn't know how to take care of the girlfriend or the boyfriend, he or she just feels like at home, just feels like everything is gonna be ready, everything is gonna be available for him or her. So that is spouse or girlfriend feel like they are stuck in the relationship with an only child. For you, if you were an only child, you were born poor. You were not born rich. If you are an only child and born poor in a bad condition because you are poor and you need to work very hard. So in this position, you're gonna be okay. You are gonna turn out to be the best person because you are born poor and you need to get out of the poverty. And when you know that you are an only child, an only person in the family, and an only hope in the family, you will try so hard and you will change yourself from zero okay, to 10. You will be a different person, a wholly different person. So when a spouse
or when a person is married to an only child who were born poor must rise up, okay, to the best position in the society. That person, okay, feels very lucky, and that spouse of that only child in the poor, born poor, is gonna feel very proud. It's gonna be treated like princess or prince in the family. And if you want to save time for your life, you need to be flexible. Don't be so thick-headed. Thick-headed. Okay. Here we have another word that is thick-headed. Don't be so thick-headed. Don't be so hard on your choice. For example, you choose to watch a movie, but something happens. Somebody comes to your house and he or she needs your help. You feel like he or she destroys your plan, or he or she makes you feel like, okay, uncomfortable, and you don't want anything at all from him or her. And you make him or her feel very sad because you turn them down. You don't have them. You turn them down. You refuse to have them. Turn down somebody, it means that we refuse to do something for that person. So when somebody comes to your house unexpectedly or unscheduledly, you again, if you are a flexible person, you will change, okay, yourself. You will change how you feel negative about your schedule. It's like, oh, I make this schedule today at this moment, at this time, I will watch my favorite movie because I want to practice my English. But you just show up at my house all of a sudden. You destroy, okay, you damage everything that I built in my schedule. So when things happen unexpectedly and unplannedly like this, you need to be flexible. Don't be so hard on your plan. Don't be so thick-headed, because in this life, okay, during a day like this, from sunset to okay, from sunset to dawn, we don't know anything. Okay, we don't know for sure if anything is okay, or anyone is still alive, right? So we need to be flexible. In order to be effective solver. I have the word like solve. Okay, you solve a situation, and then you have the word like solver. In order to be an effective solver, we need to be flexible. And how to be flexible? Change how we feel. If we can control our emotions deep inside us, we can change how we feel. And when we can change how we feel, it's gonna be okay. You control your emotions, and then you put yourself in that tricky situation. It seems like you will you will make everything happen, okay, happen in the right way. So that is how a flexible deals with things in their life. If you want to go to the cinema, but your mom needs you, you turn her down, you refuse to support her, you refuse to cooperate with her. Just imagine what is going to happen to your mom. Maybe she feels so tired. Maybe she feels so exhausted that she falls down on the ground, and she pans out. What is going to happen to her when you turn her down and you still go to the cinema because you stick to your rule, because you stick to your schedule. So when we are not flexible, when we cannot change our mind or change our feelings, for us to be more helpful, for us to be more useful, we're gonna make things happen in a bad way. So flexibility is our only chance, is our only choice in this life. If we want to manage everything at the same time, we need to make sure that we have high flexibility ability. That is how we train ourselves. And here, I have just showed you guys my situation for number one to number three. And right now, I'm gonna give you guys like 4 minutes and 30 seconds. You need to think of your own situation. The first word that I want to hear, that is phone. Next one, that is V. Next one, jump. Nhã Hưng, and the last one, that is Khang, Toven, and that is Bill. So here I'm gonna set the timer for 4 minutes and 30 seconds for you to prepare your situation based on stippling, spouse, flexible, and flexibilities. All right, let's go, guys.
work harder on the ideas, try to produce an example because we are studying IELTS, we are studying Cambridge, and what you need to do in Cambridge and IELTS, speaking, but speak with good and advanced grammar and advanced structure. And what is the structure here? We have phrases like this. These phrases are also the structures that you need to study. So have a small have a small research about these words before you present to me. Let's start. Let's go, B. Uh, Yes, yes, I can hear you. so basically, so hearing me or not. So yeah, basically, she's my little sister, and her name is Bong. Well, that's her name's at home, but because we are siblings, so we got a lot of uh like the same in some things in life. Like whenever we like our standard in boys or our hmm, how to say that word uh like yeah our type of boys, our idealistic boys, kind of the same. Like we all like tall boys and also like rich boys, rich people's. Like if we're gonna have a spouse in the future, it's gonna be a rich old guys, or it would be better if it's a rich and uh handsome guy, and well, not gonna cheat on us in any way. Also, but there's a difference between us, which is flexible in life, in social skills, and well, I'm the contrast of her friends, which means that I'm an extrovert, that I would always be the realize things, and she's gonna be the one who's in charge in some small things, and probably it's gonna be the papers work. I don't know, because I gonna do uh the other stuff, and I'm not gonna take too much attention to what she did. So uh talk about me more. So I have a very high flexibilities, which mean I can I can be friends with people like wherever I. It doesn't matter who they are, and did we met before, or we get used to each other. It just like if I have to make friends in a new environment or in a new study abroad and went to a new place without my friends, so I gotta make new friends so that I can have a university life, a student life in the than have nobody else and just live yourself in such a weird place without anyone. Yeah, that's it. All right. From your talk, I only got one structure that you use it in a wrong way. That is, you say that I don't take any attention to her. No, it should be I don't pay any attention to her. Pay attention to, not take attention to. That is only one structure in your speaking. Okay. Yeah, perfectly okay. Everything is still very good, and it's a good sign that you haven't forgotten your vocab and structures that we have already studied together. Just a small mistake that is perfect, and that is how we train our that is how we train ourselves to be able to speak
under any kind of circumstances. So when family topics come up, you guys are able to speak. When economy comes up, economic topics come up, you will be able to speak up too. So that is how we turn each word into real life practices. All right. And the next person that I want to listen to, that is Nhật Vi. Nhật Vi, please show me your situation. Nhật Vi, please show me your situation. Let's go, Nhật Vi. You have like 4 minutes and 30 seconds for speaking. Oh, I forgot that Nhật Vi has a sore throat. She cannot speak up. So let's listen to one John. Okay, John, please show me your situation. My situations is I have a best friend. He playing with me till now is 8 years old. He has a sibling. This is her sister, and they treat me like a family member. So his sister talked to me when she have a problem. She talked with me and talked with her brother. So now she is 25 years old, and in the time she studied at university, she meet the man, and she's very like him. But she's overthinking, she's vulnerable, and she's always think the man doesn't love her, and so she talked with me some sad situation, and but now she's and his man have married, and I feel this man is a idealistic husband, because once she have a baby, she pregnant, and after that she have a postpartum depression, and this man is always take care of her. So he's always he is really smart, a great smart. All right, John. Oh. It seems like you are stuck in your idea. You need to make sure, you need to, before you speak, you need to make a note of what your ideas, but make a note of key ideas. Don't make a note like very long paragraph, because when you write a very long paragraph, it's gonna make you feel confused and scared before you talk. So make sure that you will prepare a note of key ideas, and you will look at your key ideas when you forget something. That is how you train yourself. And when you are stuck in speaking, don't be worried. When you are stuck, don't stop talking. It's just like in an exam, when we are stuck in answering the examiner's questions, we don't stop talking. We just keep talking, right? We just keep talking. So that is what an IELTS exam or Cambridge exam is. When you are stuck, you need to get anything, okay, to talk. Just let you talk about this, or you talk about that, you talk unstoppably, you talk about nonsense things, but make sure that you will never stop talking. So that is how you prolong your time when the examiner waits for you to continue with your key ideas. They know that you are stuck in ideas, but they also witness that you are still speaking. That is what they want to see. They don't want to see you being silent. They don't want to see you being all of a sudden quiet. They want from you is they need to hear anything from you. So when you are stuck on your key ideas, you need to continue speaking. You need to continue talking about other things to help yourself prolong the time. When you are talking,
you keep thinking about your key ideas. Okay, so you need to train yourself in a very fast reaction mindset. That is why, okay, I always teach you how to react, okay, to new ideas or how to respond to new ideas as quickly as possible. But because that is the only way for you to get IO6 or IO 5.5 is not that hard because you just need to answer the question truly, naturally. If you learn by heart, the examiner look at your face, they look into your eyes, they know everything. Okay, so don't learn by heart. Don't prepare in a stupid way. Don't prepare in a learning by heart mode. Okay, you need to prepare everything naturally. Train your brain to react naturally and in a fast way. And in order to continue with the class, I have to go from number 4 to number 6 because okay, the time is flying and I need to catch up with the time right now. So before I call your name, I'm gonna go from number 4 to number 6. The first word that is the word idealistic. An idealistic person is the person who you look up to, who you admire. So we have the action verb look up to, look up to. That is, okay, you look up to someone, or you admire someone, or you respect someone, okay? So that those are the three words for you to use when it comes to the word idealistic. She is idealistic. She is such an idealistic person. The structure for you to use that is to be, okay, with was such. After such, you use an adjective, okay, with a noun, all right? And this is how you use the word such, or you can use something like this. Such, okay, to be, such, and with no adjective, only noun is okay. You are such a person. Yeah, that is how they say. That is how they want to emphasize the meaning of one person. And here is how you use the word idealistic. Everyone has an idol in their life, an idol for fun, or an idol for talent, or an idol for something in your life. And when you feel like your father or your mother or your sister is idealistic, it means you look up to that person. You look up to the person and you learn the good things from that person. You try to imitate all the behaviors. You try to copy or get the attitudes of a person. That is how people look up to their idol. They look up to their idol. They look up to their idealistic man. They admire them or they admire him or her so much that they will copy again the way that they talk. They will copy the way that they dress. They will copy the way that they deal with the problems. So that is how fans are when they have an idol. All right. When you use the word idol, you need to think of one more party. That is the word fan in English. Admire. What is admire? When you admire something or someone, you think that that person is so great. That person has done okay so many important, so many beautiful, so many good things, and you have a huge heart, a huge life for that person. So that is admire. And respect, you respect the person due to age, you respect the person due to the talent, or you respect the person due to their position in the society. Here, in order to be idealistic, you need to build your image. So here they are talking about okay, build an image. In this life, building an image is very important. It's not about your skill at work. It's not about your talent at work. It's not about okay. It's not about how okay you are so good at money making. It's all about image. That is the reason why lots of people try to be on social media these days. They run lots of advertisements. They dress up very nice.
They hire a car and they sit in a car in a Lamborghini or in any kind of luxurious cars. That is how they build their image. In Vietnam, that is how you build your image. You just need to you just need to go to a nice place, sit in a nice place, or hire a nice car, sit in a nice car, dress up, okay, to dress up as a businessman, or dress up as a successful businesswoman, and boom, okay, you have an image. So in Vietnam, okay, they think that image is the best call for you to win every business deal. That is why they said that build an image is very important in Vietnam. That is why we can see that lots of people appear on social media. They dress in a very nice suit. Women okay, dress up in a very nice dress. They eat in a nice restaurant. They hang out in a nice okay resort and so many things okay on social media. All right. That is how you build an image and how you help yourself to become idealistic. How to become idealistic? You need to build an image. That is your self-image, your overall look, the way that you dress, the way that you talk, the way that you speak up, the way that you present in front of the public. That is building an image. All right. Those are my ideas for the word idealistic or image. And here is my situation. These days, okay, they say that in order to make money, you need to be well known on social media. Okay, this is the situation. So here they say that you need to be well known. Okay, to be well known, to be well known on social media. On social media, famous and well known are different. When you are famous because of your talent, or you are famous because of your reputation. We have two ways to be famous. Okay, famous for fame, okay, the real talent, or famous for reputation. So okay, it means that what you've been doing wrong. Maybe okay, your wrong image, or your wrong marriage, you break up with a rich boyfriend, or you break up with a rich girlfriend, or you break up with a celebrity or something like this. So you are famous for reputation. And here, the situation here for us to practice the word idealistic and image. And idealistic and image is also the topic of yesterday's IELTS exam in IDP. They asked about how to build an image and how to become idealistic. All right, here is the situation. Here we have two ways. Okay, the first one we need to be we can be well, and the second one okay, you can say that you are famous. And when you say you're famous, you need to be a celebrity, you need to be a singer, an actor, or an actress. Here we just use the word well because we are not an artist. We don't work in music industry. We don't work in showbiz. So we use the word well known. Here, okay, how to build an image. These days, if you want to make money, if you want to do business, you need to have an image. And how to be well known. You need to find out what you are good at and how you look. And you need to make good use of your look. So that is how you build an image. People don't care about your talent. People don't care about your business, your job, your career. The first thing they cared about is how you look. So if you have a good look, if you have a beautiful face, if you have a beautiful body, congratulations. Okay, you are very lucky. You just need to make use of what you already have. So we need to make use of what we already have. And then boom, we build our image. Okay, we build an image based on our natural look. On the contrary, some people are born okay, without a beautiful face, without a beautiful body. They need to invest a lot in okay in facial surgery. All right. So that is why we have the word artificial beauty. Artificial beauty. That means that
you go to the beauty hospital and you have okay, surgeries to turn you from an ugly duck into a beautiful princess or a handsome man. So that is okay, artificial beauty. If you are born okay, already beautiful, already handsome, congratulations. What you need to build an image is very easy. Just appear beautiful. But beauty is not enough. When you have a beautiful face, that is not enough. You need to have okay, skills of camera. You need to have skills of photo taking. You need to have skills of music playing. You need to have skills of making a video, making an interesting video, making a trend. So that is why people say that building an image these days is very important because when you can build an image based on your overall look, based on your movie or your trend movie making, people only cared about how you look. People only want to feel the music in the way that you look. So when you can combine the trend music with the image, with the beauty that you already have, boom, okay, successfully, you have already built an image. And when you have already built an image, you will become idealistic. So, how to be successful these days, how to be well known on social media these days. Everything is based on what you do and how you look. If you already look beautiful, okay, when you see yourself from the reflections on the mirror, you see that, oh my gosh, my reflections on the mirror are very beautiful. When you know you are beautiful, you need to be confident in your beauty and to build an image by okay by trend movie making or by trend short clips making. Okay, you need to make short clips, the trend clips. You need to make the trend movies. Okay, just short movies. Okay, with you inside the movie on your face and the way that you dress, the way that you talk, just a little bit, and then okay, you successfully build your image. And after you build an image, after you have an image, after you publicize your image, okay, after you publicize, after you publicize, publicize your image, people are gonna find you because they need to fight you because you are idealistic. And when people know you, people fight you, they know that you are idealistic. They are willing to pay money to you at all costs. They don't care okay, about the products. They don't care how expensive the products are, but they are willing to pay money to you. So that is why people want to become idealistic these days. They know that you are talented. They don't know that you have talent. They only care about your beauty. But when they know you are beautiful, they will research more about you. So what is the most important these days in this society? That is your beauty, your overall look. When you look beautiful, when you dress up beautiful, when you look formal, when you look successful, they don't care whether you are really successful or whether you are a real successful business person. They don't care about the fact. They care about the image that you build for yourself. They care about the fake face that you build for your face. So that is what the public wants to see. You just need to feed the public what they want to eat. So that is why, okay, we have the word idealistic in this book. To become idealistic, you need to have an image. To build an image, you need to know what you have already have, okay? So that you can become idealistic. And when you become idealistic, everybody will look up to you, they admire you, they respect you, and they willing to pay at all costs. Okay, they don't care about how much your product is. They don't care about how expensive your product is. So that is okay. That is how people are willing to pay. When they trust you, they will pay at all costs. When they see the way that you look, they see that oh, he looks so successful. He looks so handsome. He looks so cool. He looks so formal. He looks so businessman. They trust the overall look more than the talent because nobody wants to hear your talent. When you show that oh I have talent, I have gift,
I am very good at this. I am very skillful at this. Nobody cares. When they don't care, they don't care. Even if you say those things to them, but if you say those talents, those gifts, those skills to them, they even feel more. They even feel okay envy. Okay, they envy your success. They envy the way that you talk. So instead of sharing your skills, instead of sharing your experience for the very first time, you need to show them your image. All right, image is very important. So here, when you have everything that you build, yeah, people are gonna be willing to pay to buy your products at all costs. Or people are willing to help you at all costs. I don't know the reason why, but that is the truth. All right, and tolerant. Tolerant. When you are tolerant, you keep up. You keep up. Not you keep up. Sorry. You put up with everything in your life. So what is tolerant? When I say that I am tolerant, it means I try to control my emotions. I try to listen to you more. I try to understand you more. That is how tolerant I should be. That is how I train myself to be tolerant. When you are tolerant, you control your negative emotions. You control your self-esteem. You try to lower your self-standards and you try to understand other people's standards. They want so much from you. You know that. But you don't react to them. You don't respond to them. You don't overact. You don't overthink. You don't self-center yourself. You just think about their benefits. You put their benefits beyond your benefits. So when you are tolerant, you prioritize other people's benefits. You prioritize other people's feelings because you want to serve them. So that is tolerant. Here I use the word prioritize, prioritize, prioritize with the means within, and this is an action verb, and we have another bit is priority, priority, another bit. So then I prioritize lots of things so that I will become tolerant in my life. Being a tolerant person is gonna help you to win lots of business deals. We have the next one that is business deal. A business deal that is a contract. Like you have a contract with your customers, you have a contract with other people, that is business deal. All right, and that is my situation. And right now I'm gonna give you guys like 4 minutes, 4 minutes for you to think of your own situation. I need to listen to you. This is Monday. Monday, okay, we study this. But now Wednesday, we will study the paragraph, the reading paragraph so much, right? We have to study a lot. And guys, please double check your Zalo because we have already sent you the correction of your writing. We have already sent you the file to correct your writing. So please double check your Zalo, okay? I have sent all the students in this group, okay, the correction of your writing. Please double check your Zalo to receive the file and please open the file and see what you have done wrong in your writing. We have already sent you the file of writing corrections. Please double check. And here, let's get back to this lesson. I'm going to give you like 4 minutes and 30 seconds for you to think of ideas. Please practice the word tolerance, prioritize, business deal, okay, in your situation. And idealistic too. So these are the words that I need you to practice. Idealistic. First word, second word, tolerant. Third word, prioritize and priority. You have 4 minutes and 30 seconds for you to prepare a situation. And I'm gonna call each of you, okay, to talk. You only have like 3 minutes for your speaking. Please remember only 3 minutes. Right now, time for you to prepare a situation. You need to come up with ideas quickly.
don't use too much time to think, because when you use too much time to think, you cannot think. You only need to use a little time for thinking. All right. All right guys, time's up. Ở đây thì mình khi mà mình học cái gì mà nó liên quan đến IELTS là một, Cambridge hoặc là TOEFL là hai nhé, thì ba cái bằng này là IELTS, Cambridge, TOEFL, khi mà muốn lấy từ 6.0 trở lên thì tất cả các từ vựng, tất cả các cấu trúc, tất cả các ngữ pháp là mình phải thực hành vào trong văn nói hết. Tại vì khi mấy bạn nói được thì mấy bạn sẽ viết được thôi. Còn nếu mà mình học ngược lại nha, mình học ngược lại có nghĩa là mình giải đề ấy. Mình giải nha, mình giải đề là mình sẽ viết được rất là nhanh, mình viết được rất là nhanh, viết luận á, rất là nhanh, nhưng mà sau đó mình khơi lại cái phần nói không làm được luôn. Tại vì mình thâu tóm được cái kiến thức qua cái kỹ năng thụ động. Kỹ năng thụ động có nghĩa là tay viết, mắt nhìn, tai nghe, nó thấm một cách thụ động vào trong cái tiềm thức của mình. Nó sẽ khác với cái kỹ năng mà mình phát triển theo cái hình thức mà chủ động. Kỹ năng phát triển theo hình thức chủ động là tất cả là bằng miệng, thuyết trình này, nói này, phản biện này, hoặc là đơn giản là trả lời câu hỏi, answer a question thôi. Thì những cái gì mà mình phát triển bằng kỹ năng gọi là chủ động á, thì mình phát triển từ cái gốc lên thì cái gì nó sẽ kéo lại rất là nhanh. Còn nếu mà phát triển từ cái kỹ năng mà giải đề hoặc là kỹ năng mà bị động, như đọc càng nhiều, giải đề càng nhiều, thì tự nhiên cái mình nhìn cái chữ đó mình biết, nhưng mà sau đó mình gỡ ra, mình biến hết những cái gì mà mình giỏi ở kỹ năng đọc, những gì mình giỏi ở kỹ năng viết nha, mình biến nó thành cái kỹ năng nói, thì không không bao giờ làm được hết. Đa phần là như vậy. Mà mấy bạn có thể kiểm chứng dựa trên những cái người mà đã từng học đại học và đi ra ngoài làm á, thì người ta sẽ như thế nào khi mà bây giờ người ta muốn học là tiếng Anh giao tiếp, cực kỳ khó luôn mà không bao giờ thành công nữa đâu. Hoặc là những cái bạn mà đang học đại học, tại sao mà 12 năm chờ mình giải đề tiếng Anh rất là ok, mình thi cái gì nó cũng đậu hết, tuy là mình chưa có bằng cấp nhưng mình thi cái gì nó cũng đậu hết. Thì bây giờ lật ngược lại, bây giờ nói có được giống như là những cái ngữ pháp mình học không? Đó là cái cách mà mình kiểm chứng chéo lại những gì để mình coi được cái sự thật nó là gì. Thì ở đây thì tất cả mấy bạn thấy những cái từ vựng của IELTS nó khô khan đúng không? Và bây giờ thì làm sao mà mình thâu tóm được? Thứ nhất là muốn thâu tóm được cái này á, thì phải có thời gian, chứ không có thể nào mà mình làm nhanh gọn lẹ được hết. Mỗi ngày mình thực hành một vài từ, thì sau khi một ngày một vài từ thôi, nhưng mà một vài từ đó là mình thực hành chất lượng nha, chứ không phải như những chỗ khác mà mấy bạn đọc lên từ này, mấy bạn phát âm từ này, mấy bạn biết nghĩa của từ này, mấy bạn biết thêm những cái cấu trúc nhỏ nhỏ như thế này này, đó, những cái từ mà đi chung chung với nhau như thế này là xong. Và sau đó mấy bạn viết ra từ 1 cho đến 5 câu thôi. Nếu mà viết ra từ 1 đến 5 câu nó không có đẩy được cái lực của mấy bạn để chọn đọc, để tập cho mấy bạn nói. Thì mỗi ngày mình học một vài từ nhưng mà mình nói chuẩn và mình nói hiệu quả, thì sau 1 tuần mấy bạn nhìn lại, mấy bạn sẽ thấy được cái khối lượng từ vựng khủng mà mấy bạn đã học. Và sau 1 tháng mấy bạn nhìn lại thì nó sẽ thấy được là cái kết quả. Thì cho nên thì đối với IELTS, Cambridge, TOEFL thì nó sẽ tính theo số ngày và tính theo số từ vựng mà mình biết. Càng biết nhiều từ vựng thì khi đi thi không có bị sợ hãi. Tại vì khi mà đi thi của IELTS thì nhìn vào cái bài đọc IELTS rất là ngán. Bài đọc IELTS nó không có cái gì mà giống như là cần phải tư duy sâu xa, cần phải động não đâu. Thì thực sự là như vậy. Cái bài đọc IELTS mà mấy bạn muốn thi đạt được từ 5.5 trở lên á, đa phần là mấy bạn đọc phải nhanh và đọc tới đâu hiểu tới đó. Còn nếu mà đọc tới đâu mà cảm thấy bị lủng, bị gọi là bị lủng cũng không hiểu á, thì phải luyện ở nhà rất là nhiều luôn. Mình phải đọc rất là nhiều sách. Chứ mà nếu mà gọi là luyện 15 cái cuốn sách mà của bên IELTS Cambridge, mấy bạn thấy được là trên mạng nó hay để là 15 cuốn của IELTS Cambridge đó. Thì nếu mà luyện 15 cuốn đó mà đậu được IELTS 9.0, 8.0 hoặc là bèo nhất là 7.0 đi, thì trên cái thế giới này không ai cần học tiếng Anh 5 năm hoặc là mười mấy năm, hoặc là học tiếng Anh khoảng 1 năm 2 năm mà để đi thi đâu. Người ta hỏi cần học, người ta mua cái cuốn đó, người ta luyện thôi là xong. Những cái cuốn mà 15 cuốn Cambridge IELTS hoặc là những cái cuốn mà IELTS mình đang học như là Barron's Collins này nè, nó chỉ giúp cho mình biết cái form đề, cái dạng đề là gì thôi. Còn lại cái kỹ năng mà để đậu được IELTS từ 6.0 trở lên ấy, nó cần là người thật, việc thật, kỹ năng thật sẽ thể hiện được cái số điểm của bằng.
Thì bây giờ làm sao mình có được cái kỹ năng thật đó? Thì không phải là luyện đề là nó sẽ ra kỹ năng thật, không bao giờ có nha các bạn. Ngoài 15 cuốn nó ra, mấy bạn phải có rất rất nhiều sách, rất nhiều file sách để mấy bạn đọc. Mấy bạn đọc xong mấy bạn phải làm tóm tắt, mấy bạn làm tóm tắt xong mấy bạn phải tự động quay video thuyết trình, rồi mấy bạn sẽ làm những cái bài trắc nghiệm riêng của cái bài đọc đó để kiểm chứng lại câu mình đọc, mình hiểu nó có đúng theo cái cách trả lời trong câu trắc nghiệm này hay không. Như vậy cái bộ mà 15 cuốn Cambridge đừng có giải trước phí đề, tại vì cái cách mà giải cái đó, nó không có một cái cách nào hết, chỉ cần ngồi đọc và hiểu và giải ra thôi. Cho nên thì 15 cuốn Cambridge của IELTS bỏ đi, đừng giải. Khi nào mà mình đọc hết những cái văn bản này nè, những cái bài văn này nè, mình hiểu hết rồi, lúc đó mình mới lấy từng cuốn ra mình giải. Thì lúc mà mình giải như thế, mình đọc tới đâu mình hiểu tới đó, là mình đang luyện cái não của mình cho nó phân tích đúng sai, phân tích đúng sai. Chỉ cần phân tích đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thông tin mà trong cái bài đọc này nó có đề cập đến, đâu là thông tin mà bài đọc này nó không có đề cập đến, thì lúc đó thì mấy bạn mới nên đi vào giải bộ đề của Cambridge IELTS nha. Đó là sự thật nha. Chứ mà nếu mà người ta nói là chỉ cần giải cuốn Cambridge IELTS số 15 đi, hoặc giải cuốn Cambridge IELTS số 14, 14, 15, 16 thì mình sẽ được IELTS 6.5. Đó là mơ mộng hão huyền, tại vì trong cái cuốn đó, mỗi cuốn nó có 4 test à. Thì 4 test mà nhân cho 3 cuốn là chỉ có 12 test thôi. Chẳng lẽ IDB và Hội đồng Anh hoặc là thế giới IELTS, cái hiệp hội thế giới về IELTS, người ta soạn đề xong người ta in ra đúng 3 cuốn 14, 15, 16 để cho mấy bạn giải, xong mấy bạn tự nhiên nó ra đúng cái bài đọc đó à? Không có đâu. Cho nên thì những cái cuốn mà Cambridge IELTS nó chỉ giúp cho mấy bạn là luyện cái form đề thôi, luyện cái dạng đề thi, cái dạng bài đọc nó sẽ ra như vậy, cái dạng nghe thì nó sẽ ra như vậy, nhưng mà cái nội dung nghe và cái nội dung của bài đọc nó sẽ khác hoàn toàn. Thì bây giờ làm sao mà mình đọc được nhiều, mình hiểu được nhiều? Đơn giản lắm, đọc là đọc thôi. Từ nào khó quá thì tìm trên từ điển, và sau đó thì mình phải ngồi mình ngẫm nghĩ là cái câu của nó có nghĩa là gì, hoặc là cái từ của nó có nghĩa là gì. Đây là cách duy nhất, chứ không có một cái mẹo nào mà để mình giải hết. Hoặc là người ta hay gọi là tư duy tuyến tính vậy đó. Thì tư duy tuyến tính là giống như là nó nhìn vào cái câu này xong nó phân tích, xong rồi chủ động vị rồi nó tự khoanh vào những cái ý chính. Thì bây giờ mấy bạn nhìn nha, để bây giờ cho mấy bạn thấy này. Ví dụ câu đầu tiên là đi, focus in on something as small as a pin. Các bạn nếu mà nhìn vào một câu này mình không có biết một cái chữ nào hết, thì bây giờ tư duy tuyến tính kiểu gì, đúng không? Cho nên thì ở đây bây giờ không có bị lừa, cũng không có bị dẫn dắt theo cái cộng đồng, hoặc là không có bị mà lùa gà giống như người Việt của mình ấy. Thì người thật việc thật, giống như tiếng Việt thôi. Bây giờ muốn giỏi tiếng Việt, muốn nói được hay trong tiếng Việt, muốn chửi hay trong tiếng Việt, thì mấy bạn phải có nhiều câu từ, mấy bạn phải hiểu được tâm lý của cái người mà mấy bạn đang nói chuyện. Thì ở đây bài đọc cũng vậy, mấy bạn có nhiều từ vựng, mấy bạn hiểu được cấu trúc của ngữ pháp, mấy bạn đọc đâu mấy bạn hiểu đó liền. Cho nên thì cái mà khó nhất của mấy bạn là mấy bạn thiếu quá nhiều từ vựng, và mấy bạn bị sao lãng. Sợ sợ IELTS ấy, mình sợ nhiều quá nên mình nghĩ là nó quá khó, mà thực chất ra nó không khó đâu. Chỉ cần là mỗi ngày cứ đúng giờ là học, đúng giờ là làm bài, đúng giờ là sản xuất video, có nghĩa là mình sản xuất rất là nhiều video đó. Bây giờ mấy bạn nhìn nha, những cái bạn mà đi du học về, tại sao người ta quay video dễ dàng vậy? Người ta cầm cái điện thoại người ta quay, người ta nói thôi, hoặc là tự nhiên cái lên mạng cái nói rất là lưu loát, nói mà không có bị khựng lại, và cầm video giới thiệu về sản phẩm này. Là tại sao người ta nói được như vậy? Tại vì trong lúc mà người ta học đại học á, là cái trường đại học của bên nước ngoài á, là nó áp đặt luôn cái cách mà đụng đến đâu là nói đến đó, đụng đến đâu là lấy video thuyết trình đến đó. Đó là cái cách học của người nước ngoài đấy. Và ở đây thì mình cũng đang áp dụng cách học đó cho các bạn luôn. Cho nên thì mấy bạn đọc một cái đoạn văn mà nó quá nhiều từ mới, thì bây giờ việc đầu tiên mình nhìn mình nản quá, đúng không? Thì bây giờ mình bỏ hết ngày luôn, mình chỉ cần đi tìm từ thôi. Từ tiếng Anh bên này, từ tiếng Việt bên này, xong mình tìm xong cái hệ đó là mình nghỉ, không làm gì nữa. Sang ngày mai cái mình mở cái vở mà mình đã ghi những cái từ mới ra đó, mình mở vở từ mới ra ngay trước mặt mình mở cái đoạn văn ra ngay trước mặt mình, xong mình vừa đọc cái đoạn văn mình vừa nhìn lại từ mới, là tự nhiên mấy bạn sẽ có hứng liền. Tại vì mấy bạn nhìn cái từ mà hôm qua mấy bạn chuẩn bị nó quá chán đi, mà mình phải chuẩn bị, mà nhìn lại cái bài đọc tự nhiên cái mình cảm nhận là mình đã hiểu được rồi, từng câu từng chữ luôn. Thì đó là cách mà mình làm, giống như là mình đừng có nhảy vào việc ngay lập tức, mình phải đi từng bước nhỏ. Thì giống như bên teacher hồi xưa cũng học thôi, nhìn vào những cái đoạn văn có những, giống như là cuốn Homo sapiens ấy, cái cuốn mà nói về nhân loại học của nước ngoài ấy, nhìn vào cái cuốn đó nha là mù chữ luôn, khỏi cần đọc. Ví dụ mà ai mà đang 8.5 đi ha,
Giờ ai 8.5 mà nhìn vô cái cuốn đó là chán luôn, tại vì teacher nhìn rồi, đọc rồi cách đây khoảng 3 tháng, nhìn vô trời sao chán quá, chả có gì hết. Tại vì cái cuốn nó cực kỳ kinh khủng. Cái cuốn này là để cho mấy bạn nói cho mấy bạn biết, để mấy bạn có tinh thần mấy bạn học ha. Ở đây bạn nào mà đang học ít ca đó thì cố gắng đặt thêm ca để kéo lại cái phần mà phần ngữ pháp Homo sapien này nha. Cái cuốn Homo sapien là cái cuốn này, cuốn sách Homo sapien. Đây, đây mấy bạn cái cuốn này ha. Cái cuốn này nè, bây giờ mình đang có IELTS 8.5 nè, mình cũng có TOEIC rồi, mà mình nhìn cuốn này mà mình còn ngán nữa, tại vì nó cấu trúc từ vựng và cái văn tự của nó cực kỳ cao, nó sử dụng toàn là những cái từ mà trên trời dưới đất không, văn tự không. Thì bây giờ mình ngán, bản thân của mình ngán, thì mình phải cần làm cái gì để nâng cấp tiếng Anh của mình. Thì dò từ mới, ví dụ giờ chán quá thì ngày hôm nay sẽ là một ngày mà ta chỉ dò từ mới thôi. Thì ngày hôm nay sẽ là một ngày là ta sẽ mở cái Word lên, cái file Word lên, rồi ta đánh một cái cột tiếng Anh ra, một cái cột để sẵn ra, bắt đầu mình copy nha, mình không có rảnh mà mình đánh máy, tại mình cũng làm biếng. Mình copy, mình mở cái từ điển ra, mình đánh cái chữ tiếng Anh này, xong mình copy cái definition, cái ý nghĩa của cái chữ đó, xong mình dán vào trong Word. Như vậy những cái từ nào trong Word mình đánh được thì mình sẽ đánh, còn mình làm biếng quá thì mình copy tên từ điển xong mình bỏ xuống vào file Word, cho mình có nguyên một cái list từ vựng của mình luôn. Thì khi mình có cái list rồi, cái ngày mai, giờ mình làm, giờ mình mệt rồi, mình nản rồi, tại vì nhìn đến đâu là không biết đến đó, là rất là nản. Thì giờ cách chỉ nản nhất là ok, hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai, hôm nay là việc của ngày hôm nay, thì mình sẽ bỏ ra nguyên một ngày trời luôn là mình dò từ vựng. Thì khi mình dò xong cái ngày mai là một ngày, mình sẽ nhìn lại cái những cái từ mình dò, mình đọc để mình hiểu nha, những cái từ này có nghĩa là vậy. Sau đó mình đọc mình hiểu rồi, mình thấy chết rồi, bây giờ nhiều quá nản. Nếu mà đọc rồi mà hiểu mà nản, nó khỏi luôn, ngày hôm đó khỏi đọc sách luôn, đến ngày hôm sau. Tại vì ngày hôm nay mình đọc lại từ mà hôm qua mình nghiên cứu, thì ngày hôm sau mình có hứng liền. Các bạn, mình nhìn những cái từ mình nghiên cứu, mình nhìn vào những cái trang sách mình đang đọc đó nha, là tự nhiên cái mình hiểu liền. Và khi mình hiểu là bắt đầu cái mình nạp cái từ vựng vô. Một khi đã hiểu rồi sẽ nạp từ vựng vô, bắt đầu đọc câu này hiểu, đọc tới câu kia hiểu. Và khi đã hiểu rồi mà bây giờ muốn mà não hiểu mà miệng của mình có thể sản xuất được ra cái từ vựng đó, thì mình phải làm video thuyết trình. Mình phải lấy cái từ vựng đó mà mình phải tự động tìm ra cái chủ đề trên cuộc sống của mình nói lên. Đó là cái cách mà mình thực hành từ vựng, cái cách mà mình gọi là mình cày trong những cái cuốn sách này. Còn nếu mà mấy bạn không thích sách, mà mấy bạn sử dụng file sách ở trên, gọi là ở trên iPad á, thì cái hay á, của cái iPad á, là hoặc là cái laptop á, nếu mà sách mà làm bằng file á, là mình mở sách ra đó, thì cái hay á, của những cái sách mà nó bán theo file ở trên mạng, file PDF ở trên mạng, chứ nó không có bán theo cuốn sách á, là khi mà mấy bạn click vào trong cái từ vựng của cái file sách đó, là tự cái từ vựng đó nó hiện lên cái định nghĩa luôn. Đó là cái cách mà người ta tích hợp công nghệ vào cái việc học tiếng Anh. Như vậy khi mình đọc tới đâu, nó đưa ra cái định nghĩa tới đó, rất là tuyệt vời. Nhưng mấy bạn phải đọc định nghĩa bằng tiếng Anh nha. Nếu mà nó hiện lên định nghĩa bằng tiếng Việt á, thì mấy bạn học một thời gian 6 tháng 8 tháng mấy bạn cũng không bao giờ lấy được IELTS 5.0 đâu. Cho nên thì có nghĩa là, một là đọc bằng sách 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 giấy như thế này, sách giấy toàn là sách chất lượng không. Còn sách mà bán theo file á, có sách chất lượng, có sách không chất lượng, thì mình cứ thao túng tất cả các sách mà trên file đi, để mình đọc tới đâu mình không hiểu, cái mình lấy tay mình double click vào cái từ đó, thì tự động nó hiện lên cái định nghĩa đó lên trên cái iPad của mình hoặc lên trên cái điện thoại mình, rất là tuyệt vời. Thì khi mình đọc tới đâu mình hiểu tới đó, là mình nắm được cái văn tự, mình nắm được cái từ đó luôn ấy. Thì đó là như vậy. Và ở đây tại sao những cái bạn mà học đại học hoặc là kể cả cấp 2 cấp 3 bây giờ chưa bao giờ, có nghĩa là không bao giờ có hứng thú đến việc đọc sách. Tại vì người Việt Nam của mình từ tiểu học cho đến bây giờ đâu có ai mà dạy cho mấy bạn đọc sách đâu, đúng không? Cũng không có một cái lớp nào mà để cho mấy bạn khơi được cái đam mê mà cầm cuốn sách hết. Cho nên thì người Việt của mình bị thua là thua cái chỗ là khó mà cầm cuốn sách ở trong tay. Phải cầm được cuốn sách ở trong tay á, phải có gọi là có động lực cầm sách á, thì may ra mấy bạn mới 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 có cái động lực mà để mấy bạn cày sách được, mới mới học được nha. Tại vì IELTS 6.0 trở lên á, không có đơn giản là đọc và hiểu và làm được đâu. 6.0 trở lên nên là mấy bạn phải đọc nhiều văn chương lắm. Tại vì mấy bạn phải luyện con mắt đọc, tốc độ đọc là thứ nhất. Cái thứ hai là luyện não, trí nhớ. Đọc đọc cái tờ giấy này nó đang nói về cái sự việc này, là mình sẽ nhớ được những cái sự việc khác mà trong cái văn bản nó nói tới ở những cái gọi là những cái trang ở phía trước của cuốn sách đó. Thì thứ nhất là luyện tốc độ đọc, thứ hai là phải luyện trí nhớ não, thứ ba
là sẽ luyện cái sự phân tích, ok, ngữ pháp cấu trúc dựa trên cái từ vựng mà mấy bạn đọc. Đó là lý do tại sao mà đến cái thời điểm này mà bên teacher chỉ mới làm có 50% video, còn 50% còn lại là 50% là từ đây là cho đến này là làm rồi, còn lại từ đây cho đến đây thì chưa làm. Lý do duy nhất á, là trước khi làm một cái video là phải suy nghĩ về cái cấp độ của mấy bạn. Bây giờ làm video mà nói tiếng Anh không á, thì giống như là chỉ có một mình thì hiểu thôi, còn học sinh hiểu cái gì, đúng không? Thì bây giờ thì mình phải làm tiếng Anh, vừa tiếng Anh và vừa tiếng Việt, và mình nói tiếng Việt làm sao mà cho nó chốt được cái vấn đề. Chứ mấy bạn mua những cái cách những cái video mà người ta giảng IELTS mà phần đọc hiểu trên mạng á, mấy bạn coi mấy bạn thích không? Mấy bạn coi xong mấy bạn chán luôn á. Tại vì tại mình có nghiên cứu thì mình thấy là những cái video mà người ta đang bán trên mạng IELTS này IELTS kia mà mấy bạn coi thì mấy bạn sẽ thấy thì cách mà người ta phân tích nó rất là, gọi là người ta học thuộc lòng á, người ta có phân tích xong người ta bán ra thì người ta lấy theo số lượng đông là như vậy. Cho nên thì bây giờ thì cái cách mà học đọc hiểu ha, bây giờ làm sao mình học đọc hiểu. Thứ nhất thì mấy bạn sẽ liên tục nhận những cái video từ thầy, thì sẽ cố gắng là phải làm bằng tiếng Anh và sau đó là sẽ làm bằng tiếng Việt cho mấy bạn luôn. Làm bằng tiếng Anh thì nó không có gì khó, nhưng mà làm bằng tiếng Việt thì nó sẽ cực kỳ khó đối với teacher nha. Cho nên thì khi mà làm bằng tiếng Việt á, thì sẽ phối hợp cái kết hợp là phân tích cho mấy bạn cách dùng từ này và cái cách mà hiểu cái câu đó. Và sau khi mấy bạn coi video thì mấy bạn đi ngủ luôn đi, đừng có làm trắc nghiệm nha. Nói thiệt chứ không phải là nói móc hay là nói làm khó chịu gì đâu. Sau khi mấy bạn coi video thì mấy bạn đừng có làm gì hết, đi ngủ hoặc đi chơi ở đâu đó đi, để ngày mai sau khi mình coi video rồi mình đi ngủ đi chơi thì ngày mai á, sang một ngày mới thì bắt đầu mấy bạn mới làm những cái khúc sau này. Tại vì mình coi xong là nó đã tiếp thu kiến thức mà nó sẽ bản thân của mình nó chưa có đủ lực mà để mình làm những cái này đâu. Cho nên thì sau khi mình coi xong là mình nên nghỉ ngơi, còn nếu mà mình coi xong mà mình vẫn muốn làm luôn thì nó quá tuyệt vời rồi. Cho nên thì mấy bạn phải xem bản thân của mấy bạn nó muốn cái gì. Nản quá thì hôm nay làm khúc này thôi, ngày mai làm khúc khác, chứ đừng có ép bản thân, nhé càng ép nó càng nản thêm. Cho nên là mình phải hiểu bản thân mình trước nhé. Thì sau khi mấy bạn nhận video của bên phía thầy, mấy bạn hãy cố gắng thực hành những cái bài tập này. Và thực hành xong những bài tập này thì ở dưới cuối cuốn sách á, nó có sẵn cái đáp án, thì mấy bạn phải so sánh cái đáp án, bao nhiêu đáp án đúng bao nhiêu đáp án sai, để mấy bạn cảm nhận được là bản thân mấy bạn đang đúng hay đang sai. Sau khi cái đúng cái sai đó thì bên thầy sẽ phân tích ok trong video luôn, tại sao cái này đúng, tại sao cái này sai, tại sao cái này nên kia vậy. Thì nó rất là nó rất là kỳ công nha, nó rất là mất thời gian để xoáy trọng tâm vào từng câu từng chữ. Thì mấy bạn biết mà, ngôn ngữ mà, khi mà mình xoáy trọng tâm vào từng câu từng chữ thì cực kỳ mất sức, chứ không phải đơn giản là chỉ nói thời thời. Giống như hồi nãy mấy bạn học á, các bạn thấy những cái từ vựng này và đưa ra những cái tình huống như thế này, nó đâu có phải là học thuộc lòng đâu. Tại từng ca học thì sẽ từng cái tình huống khác nhau và từng cái ý tưởng khác nhau, chứ bên teacher không học thuộc lòng cũng không có chuẩn bị giáo án tào lao gì hết. Chỉ có cái là nhìn vào sách thôi, nhìn vào sách và lấy ra những cái ý chính ok của bên với đội đội giáo án. Thì cho nên thì mình chỉ cần nhìn ý chính và não của mình liên tục hoạt động, liên tục đưa ra ý tưởng, chứ mình không có để cái não của mình từng ngày nó bị chết ấy. Và nó sẽ bị chết não, là nó sẽ bị mất trí nhớ, mà cái trí nhớ của mình nó không còn tốt nữa thì mình sẽ không có phát triển được đâu. Cho nên thì mấy bạn phải cần là, thứ nhất, đối với reading, nói lại nha, những cái video của bên teacher, của bên thầy, nghe xong tìm hiểu xong mệt quá nghỉ ngơi. Còn nếu mà bản thân muốn cố hết mình thì hãy làm tất cả những cái trắc nghiệm đúng với cái bài đọc này. Đó là đối với reading nha, sử dụng những cái video nói về những cái bài đọc này. Cái thứ hai, đối với từ vựng, sau khi mà mấy bạn nghe bên teacher gọi là đưa ra những cái tình huống thì trên cái từ vựng này thì mấy bạn phải suy nghĩ ra cái tình huống mà mấy bạn sử dụng từ vựng. Mấy bạn, trước khi mà mấy bạn sử dụng được từ vựng này thì chắc chắn 100% là mấy bạn sẽ nói tào lao thiệt luôn. Mấy bạn không có để ý nè, giống như là bên teacher kêu mấy bạn là ô bây giờ em vận dụng những cái từ này vào trong cái ví dụ của em, vào trong cái sự thuyết trình của em, mà đâu có cái nào mà mấy bạn dùng được hết cái từ gì đâu. Mấy bạn dùng có vài chữ thôi, giống như là ví dụ mà đây là 1 2 3 4 5 6 đi, thì mấy bạn dùng ít lắm thì cũng có 2 chữ thôi.
hoặc là có khi có dùng có một chữ thôi và nói thiên thu bức tận luôn, nói cái gì đâu không luôn. Ok, cái đó cũng là một cái kết quả tốt, nhưng mà ở đây mình cần đẩy từng chữ từng từ, giống như là tất đất tất vàng á, là tất chữ là tất phải thực hành luôn. Cho nên thì bây giờ mình phải đẩy từng chữ từng từ. Cho nên khi mấy bạn nói, mấy bạn thu âm, lý do sao mấy bạn thu âm, tại vì mấy bạn có thể nghe lại coi mà là mấy bạn nói cái gì, coi mấy bạn có vận dụng được từ vựng hay không. Cái mình cần ở đây là vận dụng từ vựng, chứ không phải là cái mình cần ở đây là mình nói thao thao bất tận. Tại vì trong cái room này là ai ai cũng nói thao thao bất tận được hết, chứ không phải là người này nói được và người kia không nói được, không đâu. Trong cái room này tất cả mọi người đều nói được rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình phải nâng cấp cái khả năng nói mình lên. Tại vì mấy bạn nói thao thao bất tận, mấy bạn nói nhiều mà mấy bạn không nói trọng tâm, thì cái IELTS của mấy bạn nó mới dừng ở mức gọi là 5.0 5.5 thôi. Còn mà bây giờ mà mấy bạn muốn nói đúng cái trọng điểm, mấy bạn nói đâu người ta hiểu đó, mấy bạn phân tích đúng cái trọng tâm, thì mấy bạn phải tập từng chữ một. Và những cái chữ này khi mà mấy bạn nói, mấy bạn tạo tình huống, là mấy bạn tạo tình huống trong đời sống bình thường mà, đúng không? Cho nên thì mình đâu có phải nói cái gì mà cao sang mỹ vị đâu. Thì bây giờ để sao mà vận dụng từ vựng, mỗi chữ là một cái tình huống, hoặc là mình có thể áp tất cả các từ vào trong một tình huống, thì mấy bạn phải ngồi suy nghĩ đắn đo dữ lắm, mất thời gian dữ lắm. Bước đầu nó mất thời gian ha, nhưng mà những cái bước sau á, mấy bạn quen rồi, mấy bạn đưa ra được tình huống rồi, thì động đâu mấy bạn nói đó, giống như đi teacher, động đâu nói đó và sử dụng được hết từ vựng luôn. Chứ không phải là như cái bước đầu tiên mà mình bước lên trên cái thang, nó cực kỳ khó. Thà khó trước đi rồi nó sẽ qua được sau. Đó là cách mà mình luyện nói nha. Và ở đây trong văn nói của phần thi IELTS là gì? IELTS thì nó giống như là phỏng vấn visa vậy đó các bạn, nhưng mà IELTS nó còn khủng hơn phỏng vấn visa luôn, tại vì nó hỏi những cái câu tào lao không. Nhất là mấy ông giám khảo đâu có phải hỏi những cái gì mà liên quan đến ô nhiễm môi trường đâu mấy bạn, đâu còn nữa. Hồi xưa thì còn những cái đó để người ta học thuộc, người ta đi thi dễ ha. Còn giờ vô hỏi giống như là bà có khỏe không, rồi tại sao hôm nay bạn khỏe, nói đến cái câu đó thôi là thấy mặt khẩn này rồi, không biết nói làm sao luôn. Hoặc là tại sao hôm nay bạn cảm thấy khỏe, mà không phải là bạn cảm thấy tuyệt vời. Hoặc là tại sao bạn đi học mà bạn đi học thêm mà bạn không tự học ở nhà. Thì nó sẽ hỏi những cái câu mà nó xoắn vào cuộc đời của mình, nó hỏi kìa đó. Thì ở đây khi mà ai mà có cái tính cà khịa sẵn rồi, thì khi mà học tiếng Anh mà học theo kiểu này cực kỳ phát triển. Cho nên thì bây giờ mấy bạn nhớ nha, cái phần nói của IELTS luôn luôn nó là cái chủ đề cà khịa. Cho nên thì những cái gì mà nó liên quan trong cuộc sống của mấy bạn đó, mấy bạn ghi xuống bằng tiếng Việt đi. Giống như là đặt câu hỏi trong tiếng Anh mấy bạn không biết trả lời bằng tiếng Anh, mấy bạn ghi xuống bằng tiếng Việt, sau đó mấy bạn dịch từ Việt sang Anh hết toàn bộ. Đó là cách luyện nha, cách luyện của phần nói IELTS, và cách luyện để cho mấy bạn nâng cấp cái khả năng nói của mấy bạn lên. Và cách thứ hai để luyện nâng cấp khả năng nói là gì? Mấy bạn xoáy vào trong việc diễn đạt cảm xúc. Tại vì trong tiếng Việt của mình nó rất khó để mình diễn đạt được cái cảm giác trong lòng mình, cái cảm xúc trong lòng mình với người khác, cực kỳ khó luôn. Giống như là tình cảm, tình yêu, hoặc là cái sự giải thích gì đó mà nó liên quan đến cảm xúc, mấy bạn không có dùng được cái từ nào trong tiếng Việt mấy bạn diễn tả, thì trong tiếng Việt mấy bạn không biết nói, thì làm sao mấy bạn qua tiếng Anh mấy bạn biết nói, đúng không? Thì bây giờ cái gì mà nó khó diễn đạt bằng tiếng Việt mà mình diễn đạt được bằng tiếng Việt rồi, thì chắc chắn tiếng Anh mình sẽ thành công. Cho nên thì cái cách thứ hai đó, mà mình để xoáy vào để mình nâng cấp được khả năng nói của mình, có nghĩa là mình sẽ diễn đạt cảm xúc của mình. Tất cả những gì mà nó xảy ra trong một ngày như thế này này, mấy bạn chú ý đến cảm xúc của mấy bạn, mà mấy bạn diễn đạt cái cảm xúc đó. Giống như người ta chửi mấy bạn đi, thì bây giờ cái chủ đề là tại sao người ta chửi, mình cảm thấy như thế nào, thì mấy bạn thử mấy bạn nói bằng tiếng Anh đi. Nếu mà mấy bạn cảm thấy mấy bạn khẩn lại, lấy cái sticky note ở trên cái điện thoại ra, bấm bấm nhắn tin ấy, nhắn tin tạo ra một cái sticky note ở trên cái điện thoại, nói bằng tiếng Việt trước, sau đó mấy bạn dịch toàn bộ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thì lúc đó mấy bạn nhìn ngược lại, những cái câu mà mình không biết nói ở trong tiếng Anh, là những cái câu này mình đã nói được tiếng Việt rồi nè, mình đã diễn đạt được bằng tiếng Việt rồi, mình sẽ dịch từ tiếng Việt sang Anh, thì mấy bạn sẽ tìm ra được cách nói trong tiếng Anh. Như vậy cái cách mà để nâng cấp được kỹ năng nói duy nhất trong cái việc học tiếng Anh là gì? Thứ nhất, tập nói theo kiểu cà khịa, giống như là một cái vấn đề mà mình hỏi điên hỏi khùng, hỏi tùm lum tùm la, nói được theo kiểu cà khịa. Đi vô thi visa, đi vô phỏng vấn visa, đi vô nói tiếng gì ta, nói thi nói của IELTS ấy, khỏi sợ. Chỉ có thi nói của Cambridge và thi nói của TOEFL mấy bạn mới run thôi, còn thi nói IELTS nó không khó đâu. Cho nên đi vô trong đó là khỏi sợ nha, nói bằng cà khịa nè, nói theo khuynh hướng cà khịa. Mình phải đầu tư ở nhà trước nha. Cái thứ hai là
mình tập diễn đạt cảm xúc của mình bằng tiếng Anh. Thì những cái gì mà mình không nói được bằng tiếng Việt đó, thì đừng có bao giờ cắm đầu vào mà phải suy nghĩ là tôi phải nghĩ trong bằng tiếng Anh và tôi phải nói bằng tiếng Anh. Cái đó là cái mà sự suy nghĩ sai lầm của việc học luôn ấy. Tại vì bây giờ không biết tiếng Việt thì lấy gì đâu mà nói tiếng Anh. Cái gốc của mình là người Việt Nam ha, chứ cái gốc của mình không phải là mình là người Mỹ hoặc là mình là người Úc đâu, không phải là mình người Canada, không phải là mình người Anh nữa. Cho nên cái gốc của mình là tiếng Việt, thì khi mà mình không biết cái gì đó trong tiếng Việt thì mình không bao giờ bộc ra được tiếng Anh hết. Thì mấy bạn phải xoáy từ cái gốc, mấy bạn phải đi từ sự thật lên, chứ mấy bạn không có đi được từ những cái sự giả dối của cái cách mà marketing quảng cáo trên thị trường. Đó là sự thật nha. Cho nên khi mấy bạn nhìn cái vấn đề, mấy bạn phải xoáy vào cái trọng tâm, cái sự thật. Mà muốn nhận ra sự thật thì mấy bạn trải nghiệm qua hết rồi đấy. Ở trong room này là ai ai cũng trải nghiệm qua hết rồi, mấy bạn cảm nhận được mà. Cảm nhận đâu là thật, đâu là giả, và đâu là marketing để lùi gà lấy tiền doanh thu, đâu là gọi là cách học thực sự. Thì bây giờ đó là những cái cách học mà bên thầy vừa mới chia sẻ. Học đọc thì sẽ làm như thế nào, học nói sẽ làm như thế nào. Chỉ cần đọc thành công thì viết sẽ văn chương rất là phát triển. Chỉ cần nói thành công thôi thì nó sẽ kéo phần đọc hiểu phát triển, phần viết phát triển và phần nghe phát triển. Nói mà không thành công thì nghe không bao giờ được hết. Tại mình nói mà mình nói câu đơn mà nghe mà nó cà khịa mình luôn thì làm sao mà mình hiểu, đúng không? Mình nói mà mình nói xuôi nói ngược cũng được, nói trái nói phải cũng được. Thì khi mình nghe băng á, nghe đài á, nó nói một, tự nhiên nó nói ngược lại, nó nói trắng thành đen, nó đéo nó nói sorry, nó nói đen thành trắng, thì lúc đó thì mình sẽ hiểu được tất cả mọi thứ nhé. Thì đó là cách học. Tại vì hôm nay là thứ hai đầu tuần, thấy được rằng là một số bạn học bây giờ trong room này thấy mọi người cũng cố gắng học rất là nhiều, đặc biệt là những bạn sắp sửa vào đại học, hoặc những bạn năm cuối đại học nè. Trong room này có nè, hoặc những bạn mới bắt đầu học nè, cấp một cấp 2 hoặc là cấp ba. Chỉ có một bạn, hai bạn trong cấp 2 cấp 3 trong này thôi, một bạn hoặc hai bạn thôi. Thì mọi thứ nó đang bắt đầu và nó đang phải cần mình đẩy cái tiến độ. Cho nên thì mấy bạn nào mà hôm nay tham gia thì mấy bạn hãy nhìn nhận lại bản thân nhé, và xác định lại mục tiêu. Một khi mà mình học IELTS hoặc Cambridge á, nó không có điểm nó không có cái khoản nghỉ đâu. Tại vì mấy bạn học nha, mà là mấy bạn phải xác định là cuối năm mình thi, hoặc là tháng mấy mình thi, hoặc là bao nhiêu tháng nữa mình thi. Thì lúc đó nó sẽ giúp cho tiếng Anh của mấy bạn phát triển. Còn mấy bạn học mà nó có những cái khoảng ngừng á, thì khi mà mấy bạn nhìn lại, mấy bạn cảm thấy mấy bạn không đủ tự tin, cảm thấy mấy bạn bị ảo giác luôn á, mà mấy bạn sợ. Người ta nhìn vào cái sự sợ đó, người ta gọi là sợ ảo giác á. Cho nên thì khi mà mình học là mình giống như là mình đánh trận, là mình đánh cho tới luôn, và sau đó mình thi một lần một luôn. Cũng đừng có sợ, cứ thi đi. Thi là sẽ thấy được rằng là mình được bao nhiêu điểm. Bây giờ trong cái room này nha, ngoại trừ Tô Vĩnh Khang ra, đi thi đi, đi thi đại ha, chắc chắn 5.0, không cần nói gì luôn. Ngoại trừ Tô Vĩnh Khang là Lưu Văn Phong nè, Thảo Minh nè, chắc chắn đi thi được 5.0. Cho nên thì bây giờ hãy xoáy mạnh vào phần đọc. Đọc là phải đọc bằng văn bản, đọc bằng sách, đọc bằng file. Nói và nghe nó không phát triển bằng đọc đâu. Đọc được thì mấy bạn mới phát triển. Tại vì mấy bạn đọc là mấy bạn thu những cái kiến thức nó qua cái kiểu mà tâm thức á, nó chìm vào não mấy bạn, và nó sẽ khai phá theo kiểu thụ động. Tại vì người của mình nó phát triển theo hai chiều hướng: một thụ động, hai chủ động. Thụ động và chủ động nó song hành cùng nhau. Cho nên là mấy bạn phải đọc. Mấy bạn nói nhiều bao nhiêu thì mấy bạn phải đọc nhiều bấy nhiêu. Chứ mà mấy bạn không cân bằng được kiểu đọc và nói thì mấy bạn sẽ không phát triển đồng đều bốn kỹ năng. Một khi không phát triển đồng đều bốn kỹ năng là, ví dụ nghe nói đọc, nghe nói viết mấy bạn được 5.5 đi, mà kỹ năng đọc của mấy bạn được 4.0 thì nó sẽ kéo điểm xuống thành 5.0. Nghe nói viết mấy bạn được 6.5 đi, mà kỹ năng đọc của mấy bạn chỉ có được 5.5 thôi thì nó sẽ kéo xuống mấy bạn thành 6.0. Cho nên thì mấy bạn phải cân bằng nhé. Muốn phát triển là nói phải nhiều và đọc văn bản phải nhiều. Còn nghe và viết là hai kỹ năng đó là nó xuất thân từ đọc và nói. Đó là như vậy. Ở đây thì thứ hai đầu tuần thì mình vừa học và mình vừa đưa ra cái nhận định nha. Còn bạn nào mà thấy nhận định của mình chưa chính xác, hoặc là buồn nó không có khớp với nhau, thì mấy bạn nhắn tin riêng nha mấy bạn, để cho mình cảm nhận được mấy bạn nhiều hơn. Thì sau một cái buổi học thì mấy bạn nhớ là mấy bạn làm video đi,
Ở đây thì bắt buộc tất cả mọi người làm video, ngoại trừ Diễm Tiên thì Tiên có thể thu âm, chỉ cần nói bằng thu âm thôi, gửi thôi là xong, còn tất cả còn lại phải làm video. Và những bạn còn lại ngoại trừ bạn Diễm Tiên nhé, những bạn còn lại làm video thì phải tải lên trên YouTube giùm một cái nha. Và gửi bằng đường link YouTube để cho người kia, người nọ người ta vô xem để người ta đóng góp ý kiến cho bên teacher, ok. Còn mà mình mà gửi video mà gửi trực tiếp qua Zalo á, gửi trực tiếp qua Zalo hoặc là Viber hoặc là email gì đấy, thì gửi như thế thì sau một thời gian cái video của mấy bạn nó tự động biến mất khỏi trái đất luôn, không ai biết được ở đâu hết và không ai hiểu được ở đâu, không ai tìm được. Ở đây là mình cần nhìn nhận quá trình theo ngày tháng năm, và YouTube là cái cách mà mấy bạn lưu trữ video duy nhất theo ngày tháng năm. Và khi tải lên YouTube thì hãy mở ra cái chữ công khai dùng một cái public nha, chứ đừng có đánh vào unlisted hoặc đánh vào cái chỗ mà private. Thì mấy bạn đánh vào unlisted thì admin vào coi người ta đâu có coi được, người ta phải kêu mấy bạn mở RAM cho mấy bạn, kêu mấy bạn cho phép, thì bây giờ rất là cực khổ, cho nên hãy để cái chữ public dùm luôn để cho mọi người có thể ai ai cũng có thể vào xem được hết. Đó là như vậy. Ok, sau một buổi học thì hy vọng mấy bạn là vận dụng được từ vựng và văn nói. Như thế thôi. Còn lại thì bên teacher sẽ phát triển những cách giảng dạy và những cách quay video để giúp cho mấy bạn thâu tóm được kiến thức. Alright, thank you so much for the very first class of this week. Have a nice Monday evening and see you in the next class, guys. Bye bye.